Hi, this video is to explain about speciation. Speciation is a second subtopic under Selection and Speciation, Chapter 3. So the learning outcome for the subtopic is to define the biological species concept, describe modes of speciation, state the processes that leads to speciation, and relate these processes that leads to speciation, the reproductive isolation, genetic drift, hybridization, and adaptive radiation. First, we have to understand what is considered as a species in biology. So species is individuals that belong to the same genus but different species. So any species in the same species is a species. So how can we describe that an animal that looks alike is not actually the same species? Why lion and leopard is not considered as the same species? First, they almost look the same, but they also different in a few characters. So they are the different species. But why there are so many domestic cats considered as species? The Siamese, the Persian cat, they have quite different characteristics, but they are still considered as the same species. Okay, why? Biologically, because if two different two closely related or or organism that looks quite similar have the same characteristics, or maybe they have a slight different characteristics, they are considered as the same species if they can interbreed with each other, which after interbreeding they can produce a fertile offspring and reproductively isolated from other population. So they can produce fertile offspring and their generation can continue to produce the same characteristics with their the next generation. For example, a Persian cat mate with Siamese cats, and then they produce a mix of characteristics, mixture of Persian and Siamese cats. So their next generation interbreed and produce another generation with the same characteristics of their F1. So that is what we call as species, the same species. So a Siamese cat and Persian cats, as long as they can produce new generation together, interbreed, meaning that they are in the same species. While for speciation is a process of forming new species from pre-existing species. Daripada satu spesies, kemudian terhasil spesies yang baharu, yang terpisah daripada spesies asal. This is what we call as evolution. Okay. This is an overview of speciation. We have one species here, and then it produced two types of populations. And these two populations are reproductively isolated. When they met, bila dia berjumpa, they cannot interbreed. So if they cannot, the green one cannot interbreed with the orange one, then the green and the orange is considered as different species. Even the green one to interbreed with the original population cannot happen. Meaning no offspring produced, no fertile offspring produced, or the generation stops at second generation only. Speciation is a process of forming new species from pre-existing species. So the modes of speciation, what causes speciation? Ada kaedah untuk pembentukan spesies yang baru.
Ada dua, iaitu allopatric speciation and sympatric speciation. From this diagram, it shows that something happens to the geography or the environment in the area. So the tree, the green tree, is separated from the light green tree. In sympatric speciation, no barrier is formed. So they are not separated geographically, but something occurs that causes new species arise from the original population. So allopatric speciation is when population is geographically isolated. Something happened to the geography, to the physical structure of the area. The formation of new species when a physical barrier separates part of the population. Physical barrier, ada penghalang fizikal. Mungkin terbentuk sungai, mungkin berlaku perubahan plat bumi dan bergerak dan berlaku terbelahan, berlaku jurang. So gene flow is prevented. Okay, jadi halangan itu, jurang itu menyebabkan populasi terpisah kepada dua, satu populasi terpisah kepada dua populasi, dan dua populasi ini tak boleh interbreed, menghasilkan generasi yang baru. Jadi dia akan prevent gene flow, aliran gene tu antara populasi yang terpisah A dengan populasi B tadi. So population undergoes evolution, reproductive isolation established. This is very important. Apabila berlaku pemencilan secara reproduktif, maksudnya tidak boleh reproduce. Bila A berpecah menjadi A1 dan A2, ini populasi asal, terpisah disebabkan oleh ada halangan sungai ataupun gaung jurang. Jadi A1 dah tak boleh interbreed, reproduce dengan A2. Okay? Jadi bila dah tak boleh reproduce, apabila dia berjumpa, katakan pada satu masa terjumpa, they can't even interbreed walaupun setelah berjumpa. Ini berlaku pemisahan ni jangan anggap sehari dua, ia berlaku dalam tempoh masa yang lama. So this is what we call as reproductive isolation established. Terpencil secara reproduct, maknanya dia punya reproduction dia terpencil, dia tak boleh interbreed. Itu maksudnya tidak boleh mengawan sesama populasi baru tu. So allopatric, the keyword is allopatric is different, different area. So bila different area, it involve geographical barrier ataupun physical barrier. Sympatric speciation occurs in geographically overlapping, maksudnya dalam satu kawasan yang sama. Jadi satu kawasan yang sama, populasi A1, A2 dalam kawasan yang sama. Mungkin A1 ni sampai sini, A2. Jadi walaupun even though they are in the same population, in the same area, the small population becomes new species because a radical change in genome of the subpopulation causing cause them to isolated reproductively. They are isolated reproductively. Walaupun duduk kawasan yang sama, tetapi mereka tidak boleh saling mengawan, tidak boleh interbreed antara satu sama lain. Jadi terpisah walaupun dalam kawasan yang sama. So that is called sympatric speciation. Results from new ecological niche. Mungkin dalam satu kawasan yang sama tapi duduk kat pokok yang berbeza. Dalam pokok yang sama tetapi duduk dalam aras pokok yang berbeza. Okay. Sexual selection, berlaku sexual selection, pemisahan secara seksual. Contoh, you can read the example of sympatric speciation. 200 years ago, the ancestors of apple maggot flies, ulat buah apple, laid their eggs only on hawthorns, jenis apple hawthorns. Today, these flies lay eggs on hawthorns
and domestic apples. So domestic apples introduced to America by immigrants. The female generally choose to lay their eggs on the type of fruit they grew up in. And males tend to look for mates on the type of fruit they grew up in. Contoh kalau kita manusia ni, orang Johor nak kahwin dengan orang Johor, Kelantan nak kahwin dengan Kelantan, Melaka dengan Melaka. Itu contohlah, ini contoh pula ni. So houghton flies, because this fly lives in the houghton, bred in the houghton, and then they grew up in the houghton, and then they want to find their mates at the same types of fruit. The gene flow between members of the population that mate on different types of fruit is reduced. Gene flow maknanya dia dah tak cari lalat daripada buah yang jenis lain. The shift of host from houghton to apples may be the first step towards sympatric speciation. Jadi mungkin ada yang terpisah dan terduduk dekat domestic apples, bukan houghton. Jadi bila dia duduk dekat domestic apple, dia membesar dekat domestic apple. Bila dia dah besar dan dia nak cari pasangan, nak interbreed, dia dah tak pergi dekat houghton, dia akan pergi juga cari buah yang domestic apples. So dia dah terpisah, dah tak pergi, dah tak berlaku gene flow, dah tak terbang ke houghton. Jadi houghton dengan houghton, domestic apples dengan domestic apples, padahal dalam kawasan yang sama, cuma buah je berbeza. Okay. Let's look at processes that lead to speciation. Ada 4. Apa proses-proses yang menyebabkan boleh berlaku spesies yang tadi, yang houghton dengan domestic apple tadi? Apa proses yang menyebabkan dia dah tak jumpa ataupun dah tak ngam antara houghton dengan domestic apple? So ada 4 kita kaji ni, kita ada 4 tengok. Pertama, reproductive isolation. Kedua, genetic drift. Ketiga, hybridization. And then adaptive radiation. So these processes, the reproductive isolation is a separation process which leads to speciation or preventing gene flow. Reproductive isolation, bila dah tak mating, bila tak reproduce antara satu sama lain, so tak ada pertukaran genetik. Sperm dengan ovum, yang ada berbeza houghton dengan domestic apple tadi ni, tak bergabung. So no gene flow. The speciation only occur due to the formation of geographical barriers. Kalau geographical barrier, maknanya dia ada include allopatric, speciation ataupun extrinsic isolation. Faktor luaran bukan faktor dalam badan dia, disebabkan oleh environment. Okay. Also due to formation of biological barriers. Ni kalau berlaku sympatric speciation, diri dia sendiri yang berubah. Ada perubahan berlaku pada diri dia di sini, padahal duduk pada tempat yang sama, tetapi berlaku sesuatu perubahan pada physical spesies itu sendiri. So biological barriers. Reproductive isolation will prevent interbreeding. Okay? Bila dah terpencil secara reproduksi, makna tak mengawan, jadi tak berlaku, akan menghalang interbreeding between individuals. So it will prevent zygote formation. Jadi contohnya duduk jauh, ataupun duduk dalam kawasan yang berbeza, ataupun duduk dalam tingkat apartment. Contoh kita duduk apartment, seorang kat tingkat 30, seorang kat tingkat 2. Jadi nak berjumpa tu susah. Ataupun it will prevent production of viable and fertile offspring. Jadi bila dia production of viable and fertile offspring, dia akan prevent formation of zygote, ataupun kalau dah terbentuk zygote tak berkembang. Dia prevent zygote from develop. Contoh nak menghasilkan zygote yang baru, pertama kena ada sperm dan juga ovum. So, apa proses yang menghalang sperm dengan ovum berjumpa? Okay, tempat duduk yang kita tak berjumpa sebab kita tak berjumpa. Tempat tinggal yang berbeza. Tapi kalau dah berlaku persenyawaan, apa yang menghalang daripada terbentuk generasi baru?
dah berlaku persenyawaan. Kita dah belajar tentang persenyawaan. Dah berlaku persenyawaan. Jadi mungkin berlaku failure of zygote development. Zygote tak boleh menempel, implantation cannot occur, ataupun zygote yang terhasil tu adalah sterile zygote. Jadi tak menghasilkan generasi baru. Jadi reproductive isolation could lead to prevention of the zygote formation. Dia menghalang zygote terbentuk. Ataupun jika zygote berjaya terbentuk tapi menghalang zygote ni menjadi zygote yang boleh menghasilkan generasi baru. Nanti kita tengok lagi. So reproductive isolation involve isolating mechanism. Jadi mekanisme untuk menghalang, untuk membentuk pemencilanan reproduksi ni. Apakah mekanisme? Perkara-perkara yang menghalang, yang menyebabkan berlakunya reproductive isolation, yang menghalang proses mengawan ataupun menghalang pembentukan zygote atau menghalang zygote daripada menjadi generasi baru. So, mekanisme dia ada pre-zygotic barrier. Pre maksudnya sebelum zygote terbentuk, ataupun post-zygotic barrier. Mekanisme setelah terbentuk zygote tetapi berjaya juga menghalang generasi baru terbentuk. Nanti kita tengok Okay, untuk pre-zygotic barrier, apa-apa yang menghalang daripada zygote persenyawaan tu berlaku, menghalang persenyawaan, menghalang zygote terbentuk, menghalang gabungan sperma dan juga ovum. Itu pre-zygotic. So kita tengok acting before fertilization which prevent formation of hybrid offspring. So first, habitat isolation. Duduk dekat tempat yang berbeza. Tak jumpa lah. Ni jangan cerita ada internet ke tak ada internet kan. Duduk tak jumpa. Katalah kahwin online. Tapi tak jumpa-jumpa. Nak datang sperma nak jumpa dengan ovum. Behavioral isolation. Behavior. Mengurat tapi orang tak berkenan. Tak suka perangai dia. Muka handsome tapi perangai bodoh. Itu behavioral isolation. Contoh burung, dia suka menari. Menari kan? Rupanya tarian itu tak disukai oleh burung betinanya yang jantan. Okay? Jadi behavioral isolation tak sesuai. Temporal or seasonal isolation disebabkan oleh masa. Masa apa? Maturity ataupun persediaan dia untuk mengawan. Contoh ada kucing jantan mengurat kucing betina kan. Tapi kucing betina tak ready. So kucing jantan je miang kan, mengiau. Tetapi kucing betina belum mature dari segi seksual. Jadi itu adalah temporal ataupun seasonal isolation. Mechanical isolation. Ini dari segi mechanical, bahan peralat-alat dia. Menunjukkan alat kelamin. Alat dia tak sesuai. Contoh siput. Siput ni dia ada macam siput. Biasa dia ada dekat dia punya shell dia. Dia ada putaran kan. Jadi putaran ni ada yang clockwise, ada yang anti-clockwise. Jadi kalau clockwise kena cari yang clockwise juga. Tak boleh clockwise dengan anti-clockwise. Jadi dia punya kedudukan alat kelamin dia lain. Jadi tak ngam. Mechanical isolation tak boleh menghalang berlakunya perjumpaan sperma dengan ovum. Okay, gametic isolation. Gamet itu tidak sesuai dan tidak mampu untuk mensenyawakan ovum. Contoh awak ingat belajar spermatogenesis ataupun fertilization kan. Sebelum fertilization there are steps that leads to fertilization. Ada capacitation, maknanya dia nak ada persediaan untuk sperma itu menjadi sesuai dan matang untuk mensenyawakan ovum. So gametic isolation can lead to pre-zygotic barrier. One of the pre-zygotic barrier. Jadi kalau gamet itu sendiri tak mampu menyediakan diri untuk mensenyawakan, untuk bersenyawa, maka tak akan berlaku persenyawaan. So no fertilization, no formation of zygote. So itu pre-zygotic. So for post-zygotic, after the fertilization, so after fertilization, what can prevent the zygote from developing? Okay, the keyword is into viable or fertile adult. Jadi
fertility is very important key factor. Okay, viable, sihat ataupun kuat, fertile, subur. So there are three types of postzygotic barrier. Reduced hybrid viability, meaning that the zygote is produced but it cannot develop into a viable. Dia tak boleh menjadi organisma baru. Biasanya kalau macam kita, maknanya kita kata gugur. Okay, mungkin jatuh gugur dan tak jadi anak, tak jadi baby. Reduce hybrid fertility. Reduce maksudnya dia dah tak apa, dia punya kesuburan dia dah berkurangan. Contohnya anak itu lahir, hybrid itu lahir, the zygote develop into a baby, tetapi but the baby is sterile, cannot produce another generation, another offspring. So that is reduced hybrid fertility. Walaupun senyawa itu berjaya, tetapi generasi baru tidak dapat dihasilkan. Okay, next is hybrid breakdown. Hybrid breakdown means the hybrid, contoh A female and B male produce a hybrid, a zygote. So the zygote is F1, and then F1 can produce F2, but then F2 cannot produce another generation. So this is what we call as hybrid breakdown. So it stops at F2 only. And then kita ambil lagi species A dengan species B produce F1. Ataupun individu A dengan individu B yang sama. Untuk tumbuhan lah, mungkin spesies yang lain kan. Jadi F1 satu terhasil boleh menghasilkan F2, tetapi F2 masih lagi tidak boleh menghasilkan spesies menghasilkan generasi baru, F3. So tak boleh F3 tak boleh. So this is what we call as hybrid breakdown. F1 terhasil menghasilkan F2, tapi F2 tak boleh menghasilkan F3. Okay, ni you can read the separation process that leads to speciation. Contoh F1 yang saya cerita hybrid breakdown tadi, F1 generation are fertile and viable, but F2 are sterile and not viable. Alright. Habitat isolation, this is the explanation. Two species living in different habitats, they cannot reproduce because they cannot see each other. Ni different gutter snakes, species of gutter snakes live mainly in water and on land. Jadi they cannot interbreed. Behavioral isolation have different courtship behavior, different mating behavior, so they cannot mate. Temporal isolation or seasonal, this is about the time frame. Two species reproduce at different mating season, mature at different times. Okay, they live in the same area, but they mature at different times. Mechanical isolation, two species have differences in their reproductive organs, different genital structures, so prevent successful copulation. Copulation ni mengawal lah, ataupun penyampaian sperma kepada ovum, due to anatomically incompatible. Mechanical isolation, example implant, difference in floral anatomy. So even in closely related species of plant, the flowers often have distinct appearance that attract different pollinators. Gametic isolation, gametes of different or similar species are incompatible. So the male gamete fail to fertilize the female gamete. Maybe the capacitation process does not occur, so it is prevented to fertilize. Another example of gametic isolation is the sea urchin. Sea urchin ni landak laut. They release their sperm and eggs into the surrounding water,
where they fuse and form zygote. But gametes of different species such as the red and purple urchins are unable to fuse because protein on the surface of egg cells and sperm cell cannot bind to each other. Jadi kalau sebab ni squirt dia akan hasilkan sperm. Lepas tu kalau jumpa pun dia tak boleh nak interbreed. Dia tak boleh nak, tak mesti nyawa lah, tak boleh nak fertilize the egg. Okay, the postzygotic barrier reduce hybrid viability. Okay, first viability is about the development of the zygote. It cannot live. It cannot live. Hybrid is produced but fail to develop or mature. So the process is not completed. The development process is not completed. Reduce hybrid fertility. The zygote develop but sterile due to the failure of meiosis because chromosomes are different in number and structure. Usually involve two different species. Donkey and a horse, they can produce a hybrid, but a mule is sterile. So we cannot see a generation that is born by a mule. Tak ada. Hybrid breakdown. The F1 generation is viable and fertile, but F2 generation is not viable. So hybrids form from crossing between species of cotton. This is an example. The F2 generation die as seeds or grow into weak and defective adults. So kita hanya dapat sehingga F2 sahaja. Itu reproductive isolation. Okay, sekarang kaedah yang kedua adalah genetic drift. Genetic drift is the change in allele frequency within a small population due to chance. Maknanya ada berlaku aliran genetik. Change in allele frequency. Contoh dalam satu populasi. Kalau populasi biasa populasi yang kecil lah. Saiz populasi tu kecil. Apabila berlaku kematian ataupun berlaku kematian, maka gene pool akan berubah. So small changes in a small population, a small change will lead to a change in the gene pool. So it will reduce overall genetic variability and shift Hardy-Weinberg equilibrium ni. Okay. Within a small population lah. Tu sebab bila populasi tu besar saiznya, sedikit perubahan dia tak mempengaruhi. So for genetic drift ni, contoh paling mudah ialah bottleneck effect. Due to chance, bottleneck effect. Sebab chance ni apa? Contoh bottleneck effects apabila when a sudden decrease in original population size due to natural disaster. Okay, natural disaster. Contoh tsunami yang dekat Aceh. Berapa ratus ribu rakyat, daripada berapa juta tinggal berapa ratus ribu. So yang selamat itu tidak mewakili populasi yang asal. The small surviving population will have different gene pool. Mungkin sebahagian yang mati itu adalah yang rambut kerinting, yang tinggal sedikit saja yang rambut kerinting. Jadi dia akan mengubah kepada gene pool. Dan dia by chance lah, maknanya tidak masuk disaster, natural disaster, dia tak memilih siapa yang akan mati kan. Datang tsunami terus, tak kira siapa ada, hanyut. So bottleneck effect. Kenapa bottleneck effect? Contoh dia dalamnya adalah populasi asal. Apabila bergoncang berlaku disaster dan kemudian kita keluarkan sedikit daripada botol. Jadi ini adalah the remaining population that surviving individuals. Jadi surviving individual macam asal ni tadi ada berapa banyak kuning, ada berapa banyak biru. Sekali yang survive hanya yang kuning hanya sedikit, biru yang banyak. So nampak tak perubahan daripada asal kepada next generation, biru lebih banyak. Jadi ia tidak mewakili populasi asal. Kedua, genetic drift. The second genetic drift is about founder effect. It's about when a small population is isolated or migrated from a larger original population. Ada satu pulau yang besar didiami oleh sekumpulan burung. Kemudian sebahagian kecil burung ini berpindah keluar daripada populasi yang besar itu.
Jadi katalah daripada 10,000 burung, ada 100 burung keluar daripada populasi itu. Jadi kemudian menduduki satu populasi yang lain. Yang 10 ekor ni, dia tidak mewakili populasi asal dia tadi. Dan bilangan gene pool dia punya allele yang keluar daripada populasi itu yang 10 ekor tadi, 100 ekor tadi tu, gene pool dia dah tak sama dengan gene pool yang asal. Okay, so it will have different gene pool, allele frequency from original population. So the smaller population becomes pioneer individuals in a new area. Sebab tu nama dia founder effect. Jadi dia berhijrah, sebahagian kecil, populasi yang kecil berhijrah ke kawasan yang baru. So you can read this in small population of 10 wildflower plant. Okay, yang pindah ni, yang terkeluar ni, asalnya banyak merah. Kemudian yang terkeluar 1, 2, 3, 4 merah dan 1 putih. Okay, jadi 5 yang tinggal ni, dia duduk kat kawasan yang baru. Kemudian dia akan reproduce. Yang putih bertambah banyak. Okay, dan makin lama, only 2 of 10 plants leave offspring. Jadi 2 ni merah saja. Jadi merah saja, bila merah saja yang tinggalkan, maka dah tak ada bawa gene warna putih. So dia dah mengubah, gene pool itu dah berubah. Factors that can change the allele frequency such as mutation, migration, non-random mating, environmental factors such as change in climate, volcano eruption, rainfall, geographical barriers. And 2 phenomena associated with genetic drift are founder effect and bottleneck effect. Okay. Jadi bottleneck effect ni migration ni. Migration related to founder effect tadi. Okay, bottleneck effect related to natural disaster. While founder effect is about migration or isolation or migration to a new area. Okay, the third isolation is hybridization. The third mechanism is hybridization. The third process, hybridization. Hybridization is a production of a hybrid. Hybrid is a new species lah. Through interbreeding between 2 different species but closely related. Maknanya bukannya kura-kura dengan kerbau, itu memang very distant, tak ada relation langsung kan. Jadi dia adalah 2 different species but closely related. Allopolyploidy in plants. So hybridization usually produce a sterile hybrid. Sebab kromosom A dengan kromosom B, kromosom A dengan kromosom B, they are not compatible. Dah belajar dulu kan dalam mutation. So allopolyploidy ni, it will produce sterile hybrid. A dengan B is a different set of chromosomes, so they cannot pair during meiosis. So no, meiosis cannot occur. So they cannot produce gamete. So how do we overcome the sterility? Kita nak atasi, macam mana kita nak atasi kemandulan ini? Is by chromosome doubling. So when we double the chromosome, A will have its pair A, B will have its pair B. So this is the result of chromosome doubling. Then we have a fertile new hybrid, a fertile new organism. Jadi A, B, kalau dia if they mates with another species, new species, D pula, it will produce sterile because ABD, sterile hybrid. Jadi sterile hybrid kita overcome AA, BBDD,
dia akan gunakan chromosome doubling, then we have another new organism. Another process that leads to speciation is adaptive radiation. So adaptive radiation, adaptive is when is a process of adaptation due to the change in the environment. Jadi radiation ni, kita akan tengok radiation ni adalah penyebaran kan, dia macam radiate kan. Okay. So what radiates is an evolution from one species of animals or plants to a few number of different species. So daripada satu radiate menjadi lebih daripada satu, mungkin 3, mungkin 4, mungkin 5, mungkin 6, mungkin 7. So that is what we call radiation. Radiation maknanya spesies tu satu menjadi lebih daripada satu spesies. Dia berkembang. Adaptive because they adapt, they are trying to adapt to different ecological niche. Different ecological niche ni adalah functional. Dari segi functional kita punya peranan dalam ekosistem. So the different species share a homologous structure, bentuk strukturnya sama, which is modified to perform variety of function. Satu struktur yang sama kemudian berubah, termodify, maksudnya terubah suai untuk beradaptasi, untuk menyesuaikan diri dengan fungsi yang berbeza-beza due to different habitat or modes of life. Okay, yang dikatakan homologous structure tu pada beaks ni, kalau kita tengok contoh pada beaks, struktur dia lebih kurang sama dan dia punya fungsi dia sama adalah untuk makanan. So one species of animals or plants evolve to a number of different species, menjadi lebih daripada satu species. Kenapa? Adapted to different ecological niche. Okay, these different beaks perform variety of functions. Contoh ni beaks satu yang asal radiate. Okay, yang pertama dia vegetarian finch. So this type of beaks eats on buds and fruits. Putik bunga atau putik buah. Okay, the second types of beaks eats on cactus ground. It's on cactus. Dia makan benda yang berbeza pula daripada yang vegetarian tadi. So itu yang dikatakan ecological niche difference. Because their beaks are adapted to specific diet. They eat on cactus. This one woodpecker finch. Jadi dia boleh drill on the bark of trees. Small tree finch. They eat on insects. The size is suitable to grasp the insects. And then this kind of beaks, this size eats on leaves. Ni yang besar sikit ni mungkin dia boleh crack the nuts. So what is the advantage of having different size of beaks? They will not fight for the same types of foods. Okay, they adapted for specific diet. Jadi dia boleh makan makanan yang berbeza-beza dan tak perlu berebut. In Galapagos, finches in Galapagos Islands, their beaks are adapted to specific diet. Jadi apa je kelebihan ini berlaku adaptive radiation? Because they want to adapt the environment, prepare different kinds of diets. So they eat on different kind of diets. So how can both species A and B be determined to have become two different species? When they mate, they cannot interbreed. That is the answer. The keyword is interbreeding. So bila species boleh interbreed and produce fertile offspring until up to more than F1, F2 generations, dianggap sebagai species yang sama. Kalau tak, dia species yang berbeza. Okay, thank you everyone.